Hi guys, welcome back to my channel Learn CSC with RD ma'am. This is your Dharaniya ma'am. In this video, we're going to see the scope of the variable in a simplest way. So there are two scope of variable. One is local variable with a local scope, another is a global variable with a global scope. Okay, a variable in a program can be either a local or global variable. So as I told before, a variable can either be a local variable or a global variable. Okay, so a global variable is a variable that is declared in a main program. So that there comes the difference between a global variable and a local variable. Whereas a local variable is a variable that is declared within the function. Okay, so when a variable is declared in the main program, then it is called a global variable, and a variable, if it is declared within the function, it is called a local variable. So here let us see an example to differentiate a local variable and a global variable. So my program starts here. So s is equal to 10. You're going to store the value 10 to the variable s. Next, you're going to define a function f1. So this is the syntax for defining a function, which is nothing but def function name, open and close braces. Here I have not written anything because we are not going to uh, pass the pass the parameter, formal parameter here. We're going to just leave it empty, and next comes a colon. Okay, within the function f1, I'm going to write two statements, which is s is equal to 5s, and I'm going to print the s. Okay, so this is a simple program. Here I'm just focusing on the concept of global variable and a local variable. So can you just say what is the global variable here? 10. S is equal to 10 is the global variable, and s is equal to 5s is the local variable. Okay, so in this case, when you print s, can you just tell me which will be printed, either global variable or a local variable? Yeah, you're right. See, s is equal to 5s is within the function, so we are going to print the s. So obviously only this 5s will be printed. Okay, when this so here this function is getting override. If you write another statement, print s, just below this def, okay, just exactly below the def, and again write the statement print s, then the output will be s is equal to 10. Okay, so in this program you just understand what is a local variable and a global variable, and in the next program we'll see the execution of this local and global variable in depth. Okay, which is def function name and colon. I'm just repeating the syntax again and again for all the functions and conditional statements because it has to register in your mind. Okay, only if it registered, this language becomes so simple that you can learn it in 1 hour. Okay, so as now you know the definition, I mean the syntax for declaring a function, which is nothing but def function name and colon. Okay, now the statements within the function has to be written leaving a tab, right? So s is equal to tab of space. Okay, so here comes the indentation concept. Okay, so the statements within the function has to be with the proper indentation. So the statement here is s is equal to inside function. I'm going to declare the string. I'm going to store the string in the variable s. Okay, so this is another beautiful concept of Python, where you no need to say whether s is character or int. Okay, the compiler understands the data type, so there is no need of the declaration of the variables. Okay, so this is a string, and you don't need to declare it before that s is a string. Whereas in C or other languages, declaration plays a major role. Okay, so this is a simple this declaration part becomes very simple in Python. Okay, so I'm going to store the string inside function the variable s, and I'm going to print that s.
simple function, isn't it? Now, just below this def, I'm going to write another statement where s is going to hold the variable outside function. Okay, this outside function string is going to be stored in s. Again, here I'm going to call the function, and then I'm going to print. I'm having another statement, print s. Now have a look. Okay, this print s is not is below this below the function call. Okay, so let's have a look at it. Can you just see the differences between here and here? This is a function call, and below I've written another statement in line with the function call. Here I've written the function, and I've written statements within the function with the indentation. Okay, so okay, now this is about the program. Now can you just see the output of this program? Okay, first the execution starts from here. Only when the function is called, the control will go here. Okay, just remember that. Okay, so the this is going to be the first statement which is going to be executed. S is equal to outside function. Then comes a function call. Now the flow of execution moves here. Now it is going to print. Now the s value is inside function, and the print statement will be executed with this variable, okay, inside function. So first time inside function will be printed, and this after printing this, the control will again come here. Okay, from where it was called, it will return the output, and the and the flow will be here. Okay, it will return the output, and the flow of execution will be back here. Okay, next, after executing this particular statement, that is output is already printed, the next statement will be executed, which is nothing but print s. For in this case, the variable which is outside the function definition will be considered, because this is the global variable. Okay, now this print s will give me an output outside the function. Okay, now I hope you understood. Please comment below if you understand. Now I'll quickly explain this concept in Tamil. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் அ வேரியபிள். சி சி லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரியே ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள் இந்த பைத்தன்லேயும் இருக்குது. ஓகேவா, அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியபிள் வித் லோக்கல் ஸ்கோப் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள் வித் அ குளோபல் ஸ்கோப் ஆஃப் த. Now I'll give a quick recap in Tamil. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள். ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிளை வந்து சி சி லாங்குவேஜில் இருக்கிற மாதிரியே பைத்தான்லேயும் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் த வேரியபிள் இருக்குது. அதாவது குளோபல் ஸ்கோப், லோக்கல் ஸ்கோப்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது. சரியா, வேரியபிள் வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் அது வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எந்த இடத்துல வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றது தான் இந்த லோக்கல் ஸ்கோப், குளோபல் ஸ்கோப். சரியா, அப்போ அப்படின்னா என்னென்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம். லோக்கல் ஸ்கோப்னா என்ன? வேரியபிள் இந்த ப்ரோக்ராம் கேன் either be a local or global variable. Local variable is a variable that is declared in a main program. மெயின் ப்ரோக்ராமில் டிக்ளேர் பண்ணால் அது லோக்கல் வேரியபிள். ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறது. ஓகேவா, அப்போ மெயின் ப்ரோக்ராமில் டிக்ளேர் பண்ணால் அது லோக்கல் வேரியபிள். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணால் அது வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணால் அது வந்து குளோபல் வேரியபிள். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணால் அது வந்து லோக்கல் வேரியபிள். இந்த சின்ன கான்செப்டை மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்து பண்ணுற ப்ரோக்ராமை நீங்கள் அடுத்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் எது லோக்கல் வேரியபிள் எது குளோபல் வேரியபிள்னா. ஓகேவா, அப்போ லோக்கல் வேரியபிள்ன்றது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இல்லாமல் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் வந்து குளோபல் வேரியபிள். அந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கும் ஒரே நேம் இருந்தால் கூட இட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் லாஜிக்கை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன்றும் கம்பைலருக்கு குழப்பாது, உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கணும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், ரெண்டு வேரியபிளும் ஒரே நேம் கூட இருக்கலாம். அது எந்த இடத்துல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணால் அதோட ஸ்கோப் எவ்வளோ, ஸ்கோப்னா என்ன, லைஃப் டைம், அதோட ஸ்கோப் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த லோக்கல் வேரியபிள் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள். ஓகேவா, இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு எஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன், அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன், அதுக்குள்ளே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். சரியா, அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது, இது வந்து வெளியில் இருக்கிறது குளோபல், அதாவது குளோபல் வேரியபிள். சரியா, அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் குளோபல் வேரியபிள்,
ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து லோக்கல் வேரியபிள். பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே வேரியபிள் நேம் தான் எஸ். அது ஒன்றும் உங்களுக்கு எரர் த்ரோ பண்ணாது. அது வந்து மிஸ்கான்செப்ட் கிடையாது. இது வந்து அப்சல்யூட்லி ஃபைன் இன் பைத்தன் ஆர் எனி அதர் லாங்குவேஜ். அதாவது ஒரே வேரியபிள் நேம் இருக்கலாம், அது எந்த இடத்துல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோட பொறுத்து அந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் இருக்கும். அப்போ இந்த 5s வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதோட வேல்யூ வந்து 5s. சாரி இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5s இல்லைப்பா, அது 55. ஓகேவா? நான் எல்லாம் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக 5sன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ப்ளீஸ் மேக் அ சேஞ்ச். s இஸ் ஈக்குவல் டு 55. ஓகேவா? அப்போ இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 55. ஓகே, வெளியில் இங்கே ஒரு பிரிண்ட் எஸ்ன்னு கொடுத்து நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எஸ் வந்து 10ன்னு வரும். ஓகேவா? இதுதான் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் த எஸ்ஸோட ஸ்கோப். ஓகேவா? இன்னொரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம். இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் எஃப்னு. அதுக்குள்ளே வந்து எஸ் ஈக்குவல் டு இன்சைட் ஃபங்க்ஷன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன். அந்த பிரிண்ட் எஸ்ன்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன், அது பிரிண்ட் எஸ்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் டிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு நேராக வந்து இன்னொரு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்குது, அதுக்கடுத்து ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு கம்பைலர் வந்து இந்த டிஃபைன் பார்க்காது, அதுக்கு நேராக இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் இதை பார்க்கும். எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கு இல்லையா, அப்போ ஃபங்க்ஷன் கால்க்கு ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து டிஃபைனுக்கு போயிடும், ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு போயிடும். அப்போ இந்த இது பிரிண்ட் ஆயிரும். பிரிண்ட் எஸ்ன்னு இருக்கனால இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் பிரிண்ட் ஆயிரும். பிரிண்ட் ஆகிட்டு இதே இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் போகும், அந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வந்துட்டு இதே இடத்துக்கு வந்துடும். ஓகே, இப்போ அவுட்புட் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன். அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, இன்னொரு பிரிண்ட் எஸ். இந்த எஸ் வந்து இந்த ஒரு வேரியபிளை தான் பாயிண்ட் பண்ணும். அப்போ அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷனு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, நீங்கள் வந்து உங்களோட சிஸ்டம்லேயோ இல்லை ஃபோனில் கூட நீங்கள் சி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சி கம்பைலர் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்கள், இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். ஓகே, thanks for watching and support this channel by sharing and clicking the like button and give your valuable comments. Thank you. To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like and comment.